তো গাইস আজকের ভিডিওতে দেখাবো এক গাছে অনেক জাতের বের কিভাবে গ্রাফটিং করা হয়। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখেন আর এরকম আপডেট নিয়মিত পাওয়ার জন্য দয়া করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো গাইস এটাকে গ্রাফটিং পেপার দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিব আর ঘাটির অংশখানি খোলা রাখবো যাতে এখান থেকে ডাল বের হতে পারে। তো গাইস এটা আরো 2-3 জাতের বের এরকম ভাবে গ্রাফটিং করে দেব। তো গাইস মাত্র 5 দিন পর সবগুলোতেই দেখেন ডাল বের হওয়া আরম্ভ হচ্ছে। তো গাইস আজকে পুরো 25 দিন হলো আর দেখেন কত সুন্দরভাবে ডাল বের হচ্ছে। এটা মূল গাছ থেকে বের হচ্ছে আর এটাকে রেখে দেব। আর মূল গাছ থেকে অন্যান্য জায়গায় যেটা বের হচ্ছে সেটা কেটে দেব, তাহলে কলমের গুলো জলদি গ্রো করবে। তো এটা মূল গাছটি নিয়ে 3টি ভ্যারাইটি হয়েছে। আর গাছ এখানে প্রথম গ্রাফটিং করেছিলাম আর একটি লোকাল গাছে কাশ্মীরি বের গ্রাফটিং করেছিলাম। তো এর নিচ থেকে যে ডালটি বের হচ্ছে সেটা লোকাল হবে। আর গাইজ গ্রাফটিং পেপার খোলার সময় এখনো হয়নি, কিন্তু একটি খুলে আপনাকে দেখাবো। মাশাআল্লাহ দেখেন এটা কত সুন্দরভাবে সেটিং নিয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ এটা 3 মাস পর 3 রকমের ফল হবে। তো গাইজ ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর দয়া করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খোদা হাফেজ।